అవును. ఈ ప్రాసెస్ అనేది చాలా డిఫరెంట్. ఇలా రిహర్సల్స్, వర్క్‌షాప్స్, స్క్రీనింగ్స్ ఇవన్నీ మనం అందరం చేయాలని అనుకుంటాము. బట్ ఏదో ఒక రీజన్ వల్ల అవ్వదు. ఫస్ట్ టైమ్ ఎక్స్‌పీరియన్స్ చేశాను. అండ్ ఐ థింక్ గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఇలాగే సినిమాలు తీయాలి. మనం యాస్ యాక్టర్స్ ఇన్సిస్ట్ చేయాలని బాగా నమ్ముతున్నాను. అండ్ ఐ విల్ ఆబ్వియస్లీ ట్రై టు ఫాలో ఇట్ యాస్ మచ్ యాస్ పాసిబుల్. Aamir ji, you have very good friendship with Tollywood, Chiranjeevi Garu, or so many celebrities in Tollywood. Yes. What you made to choose Chiranjeevi to ask present this film? You know, I have always been a big admirer of Chiranjeevi Garu's work and his personality, his stardom, and I've always looked up to him. Always. And I remember, sir, when we had met once in Ooty, first time, long back, very briefly we had met. Yes, sir. 94. I think, yeah, 92 or 94, is it? 94, In the 93. early 90s, I think. It was The early film 90s. Bazi. Bazi. So, even that time I was very overawed when I met Chiranjeevi Garu. And then over the years, whenever we met on very few social occasions, because we live in different cities also. But I think we really bonded when we met in Japan on the airport, and we could spend so much time together and just chatting about, you know, life and films. And I was From dieting. so many topics we. I only asked him, so Dangal, how you could maintain such a strong పహిల్వాన్ అండ్ దెన్ తర్వాత అయితే లావ్ అయిపోతుంటారు, దాన్ని మళ్ళీ ఎలా తగ్గించుకుని ఎలా చేస్తారు ఇది అంటే ఇంకంతే. దానికోసం ఎంత టైం అయినా వెయిట్ చేస్తాను, అది తగ్గేంత వరకు నేను మళ్ళీ వేరే సినిమాలు చేయనని. అంత డెడికేషన్. ఒకసారి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ లావు నుంచి సన్నవడం చూస్తే నేను షాక్ తిన్నాను. అంత ఇదిగా లావ్ అయిపోవడం క్యారెక్టర్ కోసంగా, అంత సన్నబడిపోవడం మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ కోసం అనేది అది ఒక్క అమెరికే సాధ్యం, ఎవరి వల్ల కాదు. What a great transformation when it's needed. So actually, then we became friends after that day, sir. When we were met at the airport and all, and then when the Clap to her cousin. yes, oh that's right, that's right, yeah. That film made first 100 First 100 crores, 100 that's crores. correct. So actually, when we were thinking, most of my films have been dubbed in Tamil and Telugu. But usually we are not able to reach audiences which are not used to watching Hindi films or even, you know, dubbed into Telugu. So our reach is usually quite limited in this region. And of late, some films from the south of India have done really well in Hindi. And that gave me the encouragement. Because I realized that today the world has become smaller because of platforms and Netflix and other platforms that we watch, Jio and, you know, all of them, OTT platforms. So we are now used to watching films from other languages and other cultures. Now we are used to it. We enjoy watching Spanish films, we enjoy watching Malayalam films, you know. Even we have the freedom. Korean films. Korean films. Earlier that facility also was not there. So gradually I think the audience is also changing, and their taste, their willingness to experiment with other languages is also, you know, changing. And I was telling Chiranjeevi Garu earlier and Nagarjun as well that, you know, it would be really fascinating that if India as a country could make films in different languages, but which actually travel across the country, whether it's Gujarati or whether it's Telugu or whether it's Bengali, you know, it'll be truly fascinating to make more and more films which actually cross over the cultures and we get to see each other's films. So with that in mind, to answer your question, with that in mind, I thought the only person who can do it, who I would like to go to, who I've been a big fan of, and I feel, you know, he's someone who I really admire, and if he likes my movie, then he would, that would be a big, big thing for me. So that's why I requested Chiranjeevi Garu. Aamir ji. आमिर सर, हाय सर. Yeah. जितने भी फिल्मों के बारे में ये लोग बात करें, चाहे पीके हो या दंगल हो एंड नाउ लाल सिंह चड्ढा, all these roles make you mentally exhausted because you have to mentally work on the film and the character you play. So what do you take home from the set, and how do they impact you mentally and physically too? Oh, that's a tough one. So physically, you know, it's some films are tougher than others. Like Dangal, for example, had a lot of physical demand.
But this film also had strangely a physical demand because I had to run a lot in this film. This character runs a lot. So I've run across the whole country actually. Yes, sir. Everywhere, yeah. And yeah, yes, sir. Kashmir to Kanyakumari. I think. Sorry, what was your question? I I was forgot. asking how Exhausting, mentally- yeah. Yes. So I think this film, actually, to be honest, both Advait and I keep discussing that probably it is one of the most challenging films that I certainly have worked on, sir, in my 35 years. It's been the most challenging film of my career. And Advait is making his second film. So he and I joke, you know, like in the film we have the feather, you know, it goes here and there. And so he says that since we are making Laal Singh, our lives have become like the feather. The wind is blowing us here and there, and we are just going with it. You know, we are just going with it. So it's been a very challenging film and emotionally very exhausting. You're absolutely right. It has been very exhausting emotionally. सर आमिर एक और जी, बात, आमिर एक जी। और बात, ओके निमिष मंडी प्लीज। एक और बात सर, हमको पता है कि हमारे चेहरे तो बहुत अच्छे हैं, हाँ। बट आपको क्या दिखा उनमें कि आपने उनको यही रोल के लिए नॉट एनीबडी एल्स, व्हाई ओनली चाहिए फॉर दिस रोल? Because he has such a natural goodness and innocence about him, which really shines through, you know, his personality. And that is the personality that both Laal and Bala need to have that. Because they are both innocent. They're very similar. Both of them are very similar. So we needed someone who's got an innate goodness, innate purity, innate innocence, which I think Che is full of. యా యా అమీర్ ఖాన్ గారు. వన్ సెకండ్ అందరూ కరీనా కపూర్ గురించి మర్చిపోయారు మిమ్మల్ని చూసేసరికి. వాట్ అబౌట్ ద క్యారెక్టర్ ఆఫ్ కరీనా కపూర్ ఇన్ దిస్ మూవీ, హీరోయిన్? You want me to answer that? Yeah, please. Well, Karina's character is the one that has probably been altered the most from the original. Because in the original, as per their culture, you know, they have that hippie culture and all. The Jenny's character was there in that. That does not exist in India. So we have changed that character quite a bit. But you see the movie, I don't want to tell you now. ఓకే ఓకే What are the అమీర్ changes? ఖాన్ గారు, జస్ట్ యూ रेफरेंस द फेदर. Ah. लास्ट 1 आवर से मैं वो फेदर को देख रहा हूँ, वो आ रहा है, डिसअपियर कर रहा है. वो जस्ट लाइक दैट और एनी प्रोमिनेंस दैट फेदर हैज, यू पुट दैट फेदर इन द टाइटल लोगो आल्सो. Yes, yes. What is the prominence of? Actually, the theme of the film is that the title song of the film, Kahani, also is saying that. The theme of the film is that are we in control of our lives? Are we 100% in control of our lives, or does life happen to us while we think we are controlling but actually we are not in control? You know, so that is the question that is asking. How much of it is in our hands? How much of it is not in our hands? We don't know. क्या पता हम में है कहानी या है कहानी में हम? So that is the question that the film asks. Okay. అమీర్ ఖాన్ గారు, జస్ట్ హిందీలో కూడా బిజీ అవబోతున్నారా అని అడుగుతున్నారు. అదే దాని గురించి నిజంగా ఇంకేం ఆలోచించలేదండి. నిజంగా ఈ సినిమా ఆఫర్ నాకు వచ్చినప్పుడు ఆమిర్ గారితో కలిసి పనిచేయాలి, ఆయన నుంచి ఏదో ఒకటి నేర్చుకోవాలి, యాజ్ అన్ ఆర్టిస్ట్ నాకు చాలా హెల్ప్ అవుద్దని ఆ కోరికతో వెళ్ళాను. హిందీలో ఒక కెరియర్ పర్స్యూ చేద్దామని అదంతా ఇంకేం ఆలోచించలేదండి. ఒకసారి సినిమా రిలీజ్ అయిన తర్వాత ఐ థింక్ అబౌట్ ఇట్. కానీ ఎప్పుడు మై హార్ట్ ఈజ్ ఆల్వేస్ హియర్, ఇక్కడే ఉంటుంది. Chiranjeevi garu, now that the beauty infused by Aamir Khan in the film and the original grandeur of Forrest Gump, along with the two, you presenting the film in Telugu states is something, a very great plus point to the film and an asset. People will watch the film through your prism because Chiranjeevi sir has, you know, presented this film. How does these 2-3 angles go hand in hand tomorrow after the release? మనస్ఫూర్తిగా ఈ సినిమా నచ్చకపోయి ఉంటే ఓ మాట ఇచ్చాము ప్రజెంటర్గా, ఓకే జరుగుతుంది అనుకునేవాడిని. కానీ ఇక్కడ గర్వపడుతున్నాను, ఇందాక చెప్పాను నేను. అంత గర్వాన్ని మీకు ఇది ఇస్తుంది ఈ సినిమా. సో యాజ్ ఏ ప్రజెంట్ చేసిన మనిషిగా
నేను ఆ ఆనందం ఆ తృప్తి ఖచ్చితంగా పొందుతాను. అలాంటి ఎమోషన్, అలాంటి కంటెంట్ ఉంది, అలాంటి రోలర్ కోస్టర్ రైడ్ యాజ్ పర్ యాజ్ ది ఎమోషన్ ఇస్ కన్సర్న్. అలా అనిపిస్తుంది నాకు ఈ సినిమా. అంటే చాలా చోట్ల ఓ ఏడవం కానీ కంట తడి ఉంటానే ఉంటుంది, ఆర్ద్రత గుండె తడి ఉంటానే ఉంటుంది ఈ సినిమాలో అక్కడక్కడక్కడ. పైగా తను ఎప్పుడు నవ్వుతుంటాడు, హాయిగా ఉంటాడు చాలా. కానీ ఆ హాయి దాని వెనకాల ఎంత సాక్రిఫైస్ చేస్తుంటాడని మనం తలుచుకుంటే వాట్ ఎ క్యారెక్టర్ ఇట్ ఈస్, బట్ లవ్లీ క్యారెక్టర్ అనిపించేస్తుంటుంది. ఆ క్యారెక్టర్ని సీన్ తర్వాత సీన్ విల్ లవ్ హిమ్, ప్రేమిస్తూ ఉంటాం ఆ క్యారెక్టర్ని. తను సాడ్గా ఉండే టైంలో మన అనుకోని సంఘటనలు, విషాదమైన సంఘటనలు జరిగితే కూడా తను సాదాసీదాగా ఉండి బోరుని ఏడవడు, మనం ఏడుస్తాం. అలా తీసుకొచ్చాడు. అంతటి రిఫైన్డ్ ఫినెస్ పెర్ఫార్మెన్స్ తను చేశాడు. కాబట్టి ఇది ఓపికగా చూడగలగాలి తప్ప చూసిన తర్వాత డెఫినెట్గా కనెక్ట్ అవుతుంది. ఓకే సార్. సార్ చిరంజీవి గారు లేదు, మార్నింగ్ అదే డిస్కషన్ వచ్చింది మై ఫ్రెండ్. వచ్చిన తర్వాత నేనైతే ఖచ్చితంగా చెయ్యను అసలు. ఫస్ట్ చేస్తానా లేదా జస్టిఫై చేస్తాను తర్వాత. నేను ఇట్లాంటి హ్యాండిల్ చేయను. ఇది ఒకప్పుడైతే చేసేవాడు, కానీ అమీర్ ఖాన్ క్యారెక్టర్స్ ఏదైనా సరే నాకు అవకాశం వస్తే ఐ డోంట్ డేర్ టు డూ దట్. ఈయన అమీర్ ఖాన్ Why will not do my films? asking, how do you get this chance of doing this character? Yes, Will sir. you dare? I don't want to do this character because only he can do that. He has such a crazy person who wanted to do such characters. అది నాకు వచ్చేసరికి అలా ఉండక్కర్లేదు. నాది మన జనామోదంగా ఉండాలి, జనరంజకంగా ఉండాలి అని మినిమం గ్యారెంటీతో సినిమా చేస్తాను తప్ప, తను ఎక్స్పెరిమెంట్ చేసి జనాలకి అది ఒప్పించి మెప్పించి శభాష్ అనిపించేలా తను ప్రయత్నిస్తాడు. జనాలకి ఏవి చేస్తే వాళ్ళు క్లాప్స్ కొడతారు, ఎలా చేస్తే వాళ్ళు శభాష్ అంటారు, నన్ను ఎందురైతే వాళ్ళు చూస్తారో అలాంటి సినిమాలు ఇవ్వడానికి ప్రయత్నిస్తుంటాను. సార్ మధ్య మధ్యలో నా ప్రమేయం లేకుండా